Bienvenue dans English for Beginners Lesson 3. Dans la vidéo, ça nous parle apprendre façon capable de saluer l'autre monde en anglais, façon capable de présenter tout, dans 7 jours dans la semaine là, et nous allons pratiquer une petite conversation. Vous parlez? Let's begin. Pour saluer mon en anglais, vous capable de dire hello ou soit hi. Good morning, good afternoon, good evening. Good morning veut dire bonjour. Good afternoon veut dire bon après-midi. Good evening veut dire bonsoir. How are you? How are you veut dire comment vous êtes? How are you? Vous capable répondre I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. And you? Ça veut dire moins bien, merci. Et vous? I'm good, thanks. And you? I'm good, thanks. And you? Moins bien, merci. Et vous? How old are you? Quel âge? How old are you? I am 26 years old. You are 26 years old. He is 26 years old. She is 26 years old. We are 26 years old. You are 26 years old. They are 26 years old. Moi j'ai 26 ans. Ou j'ai 26 ans. Lui j'ai 26 ans. Maze j'ai 26 ans. Nous j'ai 26 ans. Nous j'ai 26 ans. Yo j'ai 26 ans. Kounya, on nous pratique une petite conversation. Hello, my name is Mary. How are you? I'm good, thanks. My name is Bethany. I'm 16 years old. How old are you? I am 29 years old. Where are you from? I am from Haiti. And you? I am from the United States. Hello, my name is Mary. Hello, non moi c'est Marie. How are you? Comment vous êtes? I'm good, thanks. My name is Bethany. Moi bien, merci. Moi je Bethany. I'm 16 years old. Moi j'ai 16 ans. How old are you? Quel âge? I am 29 years old. Where are you from? Moi j'ai 29 ans. Qui koto soti? Moun qui koto ye? I am from Haiti. And you? Moi c'est moun Haiti. Et où? I am from the United States. Moi c'est moun États-Unis. Kounya na passé nan jour qui composé semaine. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday veut dire lundi, Tuesday veut dire mardi, Wednesday veut dire mercredi, Thursday veut dire jeudi, Friday veut dire vendredi, Saturday veut dire samedi, Sunday veut dire dimanche. On voit quelques exemples. You will get your order on Wednesday. You will get your order on Wednesday. Vous allez recevoir commande mercredi. You will get your order on Wednesday. I go to school from Tuesday to Friday. I go to school from Tuesday to Friday. Ma l'école sorti mardi, rive vendredi. I go to school from Tuesday to Friday. We go to the beach every Saturday and Sunday. We go to the beach every Saturday and Sunday. Nous allons à la plage là chaque samedi et dimanche. We go to the beach every Saturday and Sunday. Merci parce que tu as suivi. Abonnez et puis activez la cloche de notification pour capable continuer sur une vidéo. À la prochaine.